Wacken sie nax auf, weil ihr Fuss brennen wie führ. Treten sie morgens aus dem Bett und fühlen den Boden unter sich nicht mehr. Als werden sie aufwachen. Man sagt ihnen, das sei einfach das Alter. Doch das ist ein gefährlich Lusch. Es ist Polyneuropathie. Ihr Nerven sterben nicht ab, weil sie alt sind, sondern weil sie täglich vergiftet werden. In diesem Video enthüllt ich Ihnen die 5 versteckte Nervengift, die ihr Nervenfasern buchstäblich auflösen. Und das erste steht vermutlich direkt in Ihrem Medizinschrank. Mein Name ist Dr. Thomas Weber. Nach 30 Jahren klinischer Erfahrung in der Altersmedizin weiß ich am meisten laufen. Taubheitsgefühl und Stechen Schmerzen in den Waden sind kein Schicksal, sondern ein biochemischer Hilferuf. Ein Bahnbrechende Studie der University of Michigan aus dem Jahr 2023 zeigt, bei 66% der Betroffenen ist der Sech nicht Diabetes, sondern versteckt Faktoren in ihrem Alltag. Hut brech ich das Schweigen über den großen Verrat in ihren Nerven, ihren sogenannten Magenschutz. Wir sprechen darüber, wie Medikament wie Pantoprazol die Schutzend Isolierung ihrer Nerven wegschmelzen lassen. Beaver were dies 5 Nervengiften larven, die ihr unabhängig bedrohen. Wie alt sind sie und spüren sie Diases kribbeln oder brennen bereits. Und aus welcher Stadt oder Region schauen sie hut zu? Ob aus Berlin, München, Zurich oder Wien? Schreiben sie es mir jetzt in die Kommentare. Ich möchte sagen, wie weit unsere Gemeinschaft derer reicht, die hut entschieden, ihr Standfestigkeit zurückzugewinnen. Haben Sie Ihren Ort und Ihr Alter eingetragen? Sehr gut, dann lassen Sie uns jetzt das erste Gift identifizieren, das Ihr Nerven schutzlos macht. Direkt in Ihrem Magensaft. Block 1. Der Magenander Magenschutzverrat. Warum ihr Pillen die Nerven entblassen? Lassen Sie uns direkt mit dem gefährlichsten Punkt starten, weil Millionen von Deutschen betrifft. Wenn Sie morgens ein kleines Tablett einnehmen, Ihren Magen vor Saatbrennen zu schützen, meistens Wirkstoff wie Pantoprazol oder Omeprazol, dann tun Sie das in dem Glauben Ihrer Gesundheit etwas gut zu tun. Man nennt es im Volksmund oft harmlos Magenschutz. Doch als Mediziner muss ich Ihnen hut ein unbequem Wahrheit sagen. Dieser Schutz für Ihren Magen ist ein Attentat auf Ihr Nerven. Zu verstehen, wo müssen wir uns die Biochemie der Verdauung ansehen? Damit Körpervitamin B12 aus Nahrungsmitteln wie Fleischeiern oder Fisch aufnehmen kann, benötigt ein extrem stark Magensor. Dies Sor ist notwendig, das Vitamin B12 von den Nahrungsproteinen zu trennen und in den sogenannten Intrinsic Faktor zu binden, der den Transport ins Blut ermöglicht. Wenn Sie nun einen Sorblocker einnehmen, reduzieren Sie Ihr Magensor oft 90% oder mehr. Das Ergebnis: das Vitamin B12 sieht ungenutzt in Ihrem Körper vorbei. Über Monate und Jahr lernen sich Ihr Spiker und hier liegt die Katastrophe für Ihr Nerven begraben. Die Analogie der blanken Kabels Vitamin B12 ist der wichtigste Baustoff für die Meilenscheid. Stellen Sie sich Ihr Nervenfasern wie elektrische Leitungen in einem Haus vor. Diese Leitungen müssen mit Kunststoff isoliert sein, damit es keinen Kurzschluss gibt. Diese Isolierung ist ermöglichen. Und B12 lässt sich diese Isolierung buchstäblich auf. Was Sie dann spüren, die Sie schrecklich brennen, das Kribbeln wie im Eisen laufen oder das Gefühl wie auf was zu gehen, ist nichts anderes als ein biologischer Kurzschluss. Ihr Nerven liegen blank, die Signal aus Ihren Fussen kommen nur noch verstemmelt in Gehirnen. Wenn Sie dies Medikament aufgrund eines Magengeschwürs zwingend benötigen, dürfen Sie es nicht eigenmächtig absetzen, aber Sie müssen handeln. Herkömmlich B12-Tabletten zum Schlucken werden bei fehlender Magensor kaum aufgenommen. Sie benötigen sublingual B12-Tropfen oder Tabletten, die unter der Zunge zergen. So gelangt das Vitamin direkt über die Mundschleimhaut in Ihr Blut und kann die Isolierung Ihrer Nerven reparieren und den blockierten Magenweg zu nutzen. Block 2. Die Apfelschorle luge wie flüssiger Zucker Ihr Nerven karamellisiert. Kommen wir zum zweiten Gift, das in fast jedem Deutschen Haushalt als gesund gilt. Fruchtsaft und die Billiette Apfelschorle.
Man hat uns Jarzentelang eingedet, das Fruchtsaft ein gut Kell für Vitamin C. Besonders für Senioren word oft als, leicht Energie empfohlen. Die klinische Realität sieht jedoch anders aus, wenn sie ein ganzes Stück Obstessen, z. B. Einen Apfel, nehmen Sie wertvoll Ballaststoff zu sich. Dies verzögern Sorgen dafür, dass der Fruchtzucker Fructose nur sehr langsam ins Blut gelangt. Doch bei einem Soft oder einer Schale fällt dieser Schutzwall. Der Flüssige Zucker flutet ihren Blutkreislauf innerhalb von Minuten. Es ist kein sanfter Anstieg, es ist ein biochemischer Tsunami. Was passiert nun in Ihren Nerven? Es kommt zu einem Prozess, den wir in der Medizin GLY nennen. In der Küche kennen Sie diesen Prozess als die Maillard-Reaktion. Es ist das, was passiert, wenn man Zucker erhitzt, bis braun und klebrig wird. Karamellisiert. In Ihrem Körper passiert exakt dasselbe. Die Zuckermoleküle binden sich direkt in die Protein Nervenfasern und in die winzigen Blutgefäße, die ihr Nerven mit Sauerstoff versorgen. Ihr Nerven werden buchstäblich klebrig und steif. Sie werden unbrauchbar. Die Analogie der wirklichen Tastator. Stellen Sie sich vor, Sie schutten klebrigli Monate über die Tastator Ihres Computers. Die Tasten bleiben hängen. Die Signale werden falsch oder gar nicht mehr übertragen. Genau das ist Polyneuropathie durch flüssigen Zucker. Streichen Sie Saft und Smoothies komplett von Ihrem Speiseplan. Wenn Sie Lust auf Obst haben, essen Sie das ganz Stück und zwar immer nach einer Mahlzeit. Die Protein und Fett enthalten, den Zuckeranstieg weiters dampfen. Geben Sie Ihren Nerven die Chance. Nicht in einem mehr klebrigem Zucker zu ertrinken. Block 3. Das nackte Abendbrot. Der still Zurstor Nachtru. Wir Deutschen lieben unser Abendbrot. Ein paar Scheiben Brot mit etwas Aufschnitt oder Marmelade. Es ist eine Tradition. Doch für Ihr Nervengesundheit ist dieses nackte Abendbrot oft ein schleichens Gift. Wenn Sie Kohlenhydrate wie Brot, Nudeln oder Reis nackt essen, also ein ausreichend Mensch und Schutzsinden Fetten und Proteinen, scheißt Blutzucker steil nach oben. We were bereits wissen, bedeuten dies Spitzen chemisch Verbindungen für Ihr feinen Nerven. Doch es kommt noch schlimmer. Auf die Zuckerspitze folgt ein Insulin-Tsunami. Insulin ist ein hochgradig entzündliches Hormon, wenn es in zu großen Mengen im Blut zirkuliert. Es reißt das Nervengewebe und verhindert jegliche Regeneration während der Nacht. Die Regel der bekleideten Kohlenhydrate. Essen Sie niemals Kohlenhydrate allein. Wenn Sie Brot essen, muss es bekleidet sein. Ein gut Portion Butter, etwas Olivenöl, hochwertiger Käse, Ei oder Avocado sorgen dafür, dass die Mageninhaltung verlangsamt wird. Der Zucker wird nicht schlagartig, sondern tropfchenweise ins Blut abgegeben. Das ist der Unterschied zwischen einem kontrollierten Abbrand und einer Explosion. Achten Sie besonders auf Abendessen. Wenn Sie die Kohlenhydrate im Abend drastisch reduzieren und stattdessen auf hochwertiges Eiweiß setzen, stabilisieren Sie Ihren Blutzucker für die nächsten 8 bis 10 Stunden. Dies ist das wichtigste Zeitfenster für Ihr Nerven, Reparaturprozess einzuleiten. Pause. Kennen Sie dieses Gefühl? Haben Sie bemerkt, dass Ihr Beschwerden besonders nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit oder in der Nacht zunehmen? Wenn Sie dieses brennen oder kribbeln bereits erlebt haben, schreiben Sie bitte eins in die Kommentare. Wenn Sie heute hier sind, weil Sie Ihr Standfestigkeit präventiv schützen wollen, schreiben Sie zwei und ein ganz persönlich Frage. Welches Medikament für den Megen nehmen Sie derzeit? Einschreiben Sie uns keine Sorge. Wir sind hier unter uns Ihr Erfahrung hilft anderen. Wir lernen hier voneinander und oft erkennen wir erst im Austausch. Wie viel von uns Imselbenboot sitzen. Ich lese jeden Kommentar. Block 4, der unsichtbare Feind. Die Wahrheit über Prädiabetes. Kommen wir zum wichtigsten Punkt, der 2023 durch die Forschung der Neuropathie Center, der University of Michigan A&S licht kam. Man hat Act 00 Watchsehen über 12 Jahre begleitet und dabei etwas Earthschutterns festgestellt. 50% der Menschen mit sogenannten unbekannten Nervenschmerzen leiden in Wahrheit an Prädiabetes. Das Türkisch daran ist, dies Menschen wissen es nicht.
Hazar sagden and oft, ihr Blutwert sind in Ordnung. Warm. While die herkömmlichen Tests nur den nüchtern Blutzucker messen, also den tiefsten Punkt Zuckerspiegels am Morgen. Doch die Zerstörung Nerven findet nicht morgens statt. Sie findet nach dem Essen statt. Wir nennen das die postprandialen Spitzen. Bei einem Prädiabetiker Kinder Zuckerwert nach dem Mittagessen auf 180 oder 200 Milligrams pro Decil hochschnellen Unit dort für 4 bis 6 Stunden verweilen. Waren dieser Zeit werden ihr Nerven buchstäblich in Sorgebedet. Der Nüchternwert im nächsten Morgen aber wieder bei 95 liegt, bleibt das Verbrechen unentdeckt. Die Analogie des stillen Wasserschädens, ein prädiabetischer Nervenschäden, ist wie ein kleiner Riss in einer Wasserleitung hinter der Wand. Man sieht ihn nicht sofort, aber weicht das Gesamtfundament ihres Hauses auf, bis es eines Tages zusammenbricht. Verlassen Sie sich nicht allein auf den Nüchternwert. Verlangen Sie von Ihrem Arzt einen HbA1c-Test, der den Durchschnitt der letzten 3 Monate misst. Alles über 57% oder 39 mmol pro mol ist ein Warnsignal. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, nutzen Sie für zwei Wochen einen kontinuierlichen Glukosemonitor CGM. Zu sehen, was ein falsches Brachen MIT Ihren Werten macht, wird Leben ihr Nervengesundheit für immer währender. Block 5, das ständig Snacking, wenn der Motor NIE abkühlt. Der 5. letzte Punkt ist eine Gewohnheit. Da in unserer Gesellschaft als normal gilt, das ständig Essen über den Tag verteilt. Ein Keks zum Kaffee, ein Apfel zwischendurch, ein kleiner Snack am Abend. Stanford-Forscher haben 2300 Watchsehen über 55 Jahre begleitet festgestellt, die Genogen, die nur in einem begrenzten Zeitfenster hatten, einem 34% geringer Progression von Nervenschäden bei exakt derselben Kalorienmensch. Warum ist das so? Jedes Mal, wenn Sie auch nur einen Bissen essen, schüttet Körper Insulin aus. Wenn Sie über den Tag verteilt 5 oder 6 Mal essen, ist Insulinspiegel permanent erhöht. Hat nie die Chance auf Null zurückzukehren. Für Ihr Nerven bedeutet das Dauerstress. Insulin in hohen Konzentrationen lost Entzündungsgasketten aus, die feinen Blutfast Wasserwurm skadigen, die Ihr Nerven versorgen. Die Analogie der Überhitzen Motors. Stellen Sie sich für Sie fahren mit Ihrem Auto von München nach Hamburg, und jemals den Motor abzustellen oder auch nur die Dreisel zu sunken. Irgendwann wird die Zeiländer Kopfdichtung schmelzen. Genau das passiert mit Ihren Nervenzellen, wenn Sie ihnen kein Essensbas gönnen. Implementieren Sie das Prinzip der Verdauungsruhe. Beginnen Sie mit einem 12-Stunden-Fenster. Sie. B. Von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens nichts essen, steigern Sie sich langsam auf 14 Stunden. In dieser Zeit ohne Insulin kann Körper die sogenannten Autophagie-Prozess aktivieren, ein zelluläres Recycling-Programm, bei dem bestimmte Protein Zelltrümmer aus Ihren Nervenbahn entfernt werden. Es ist die einzige Zeit, in der Ihr Nerven wirklich heilen können. Regenerationsplan, Weg, Zurich. Mein Damen Herren, Polyneuropathie ist kein unausweichliches Schicksal des Alters. Es ist das Resultat einer biologischen Überlastung. Aber die gute Nachricht ist, Nerven können regenerieren, wenn wir ihnen die richtigen Signal geben. Hier ist wir Wochenplan für stabilere Fuss schmerzfreie Nacht. Woche 1, die Zuckerquarantäne. Verbannen Sie alle flüssigen Zuckerarten. Kein Apfelschorle, kein Multivitaminsaft, kein Gesister-Tee. Trinken Sie Wasser oder Kräutertee. Dies allen wird die Gleichung Ihrer Nerven sofort stoppen. Woche 2, die Proteinbegleitung. Wenden Sie die Regel der bekleideten Kohlenhydraten. Kein Brot, kein Kartoffeln kein Reis mehr ohne ein Portion Eiweiß oder gesundes Fett. Stabilisieren Sie Ihr Blutzuckerkurve. Woche 3, das Zeitfenster der Heilung. Verkürzen Sie Ihr Essensfenster auf 10 bis 12 Stunden. Lassen Sie die Snacks weg. Geben Sie Ihrem Insulin die Chance zu sinken, damit die Entzündungen in Ihren Beinen abklingen können. Woche 4, die biochemischen Winter. Gehen Sie zu Ihrem Arzt. Lassen Sie Ihren B12-Spiegel und Ihren HbA1c-Wert testen. Wenn Sie einen Sorblocker nehmen,
Beginnen Sie sofort MIT einer sublingualen B12 Supplementierung Tropfen, die Isolierung Ihrer Nerven wieder aufzubauen. Wir haben heute über die 5 großen Mythen der Nervengesundheit gesprochen. Wir haben gesehen, wie vermeintlich gesunde Gewohnheiten wie Fruchtsaft oder der Magenschutz ihr unabhängig bedrohen können. Ihr Standfestigkeit ist der kostbarste Gut im Alter. Sie ist die Basis für Ihr Freiheit. Wenn Sie heute beginnen, dies 5 Nervengift zu meiden, entschieden Sie sich aktiv für Ihren Leben voller Mobilität und gegen Ihren Leben in Schmerzen und Unsicherheit. Ich möchte Sie auf diesem Weg begleiten. Ich habe für Sie eine Checklist für gesunde Nerven erstellt, in der Sie alle heute besprochenen Punkte und die genauen Schritt zur Umsetzung noch einmal nachlesen können. Sie finden den Link zum kostenlosen Download direkt unter diesem Video. Abonnieren Sie diesen Kanal und teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden oder Ihrem Partner. So viele Menschen leiden schweigend unter brennenden Füßen, weil sie denken, es gäbe keine Hoffnung. Lassen Sie uns das gemeinsam ändern. Ich bin Dr. Thomas Weber. Bleiben Sie standhaft. Schützen Sie Ihre Nerven und vor allem bleiben Sie gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine wichtige Erinnerung mit auf den Weg geben. Die in diesem Video bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Polyneuropathie kann viel Ursachen haben, einschließlich schwerwiegender Grunderkrankungen. Jeder Mensch ist individual. Suchen Sie bei gesundheitlichen Beschwerden, insbesondere bei Gefühlsstörungen, Lahmungserscheinungen oder starken Schmerzen, immer den Rat Ihres qualifizierten Arzt auf. Setzen Sie verschrieben Medikament, insbesondere Magenschutzmittel oder Diabetesmedikament, niemals eigenmächtig ab, sondern besprechen Sie jede Änderung mit Ihrem behandelnden Arzt. Eine Haftung für Schaden aus der Anwendung dieser Tipps ist ausdrücklich ausgeschlossen.